Всем привет! Hello everyone, in this video, I wanted to introduce a new project. В этом To create a fuel-free electricity generator. рассказать о новом проекте. I was thinking about how to make a preliminary project. Then I decided to enclose this mechanism in a circle. It looks like a Ferris wheel. Много денег из имеющих материала от первого. Approximately the design is similar to a Ferris wheel, only for the place of the booths, water containers will be placed as tightly as possible. As I pointed out in the title of the video, the main number here is pi. What does it mean? В общем, тут показано, что To calculate the circle, we need the number pi. окружности The radius of the circle is 3.14 diameters. и 14. What does this give us? Вот это число π. Что нам это дает? Что нам это дает? В общем, я тут нарисовал. I drew a diagram to make it clear what I mean. Например, у нас диаметр, Imagine that the diameter of the entire circle is 200 centimeters. допустим, 200 сантиметров. If we divide this diameter by the number pi, we get 64 centimeters. Получается 64. And half the circumference is 100 centimeters. It turns out that when this structure is loaded, it will always have a pressure force that exceeds the force for feeding. Сантиметра. Because at half the circumference, we can place more cargo than we need to lift to recharge. Получается 100. Это вот эта, например, часть. We must take into account the fact that we will be helped by the power of the lever. Переливать воду в эти емкости. As Archimedes said, equal weights at equal lengths are balanced, but at an equal length they are not balanced, but they outweigh the weights at a greater length. And he said, give me a foothold and I'll turn the earth over. Больше, чем требуется расстояние на подъем. 64 сантиметра. Ну, плюс там не 64, We must take into account the fact that we will be helped by the power of the lever. побольше там ее приподнять на чуть-чуть. As Archimedes said, equal weights at equal lengths are balanced, but at an equal length they are not balanced, but they outweigh the weights at a greater length. Ну, смысл в том, что And he said, give me a foothold and I'll turn the earth over. окружности, оно больше. Емкость налил воды. I made a small experiment, filled the container with water about 1 liter, which is equal to 1 kilogram. I hung the container on one side of the wheel. Вот эта емкость. And now let's see what kind of force will create this load in different places of the structure. Ну, на другой стороне примерно столько же. Ну, наверху. Наверху уже поменьше усилия. Где-то 800 грамм. Например, вот на ближе к центру. From the experiment, it can be seen that the greatest force is created closer to the center, at the wheel axis. The force can reach 10 times more than the weight of the load. Надо сбросить весы. Ну, в общем, ближе к центру усилие достигается там 6,5-7 килограммов. Потому что это тут работает рычаг уже. И чем дальше груз от центра, от оси, тем больше усилий. This is the work of the lever. The larger the lever arm, the greater the lifting force is created. Так приблизительно конструкция выглядит. Здесь вешаются грузы. This is how this mechanism looks, so far without loads. Наполняться водой. Вот это маленькая There are too many chain gears that waste effort. наливает. It was possible to make one gear, but I used the available spare parts. Because others need to be made to order. Должна переворачиваться. А у меня там штырек стоит. Сейчас я покажу. Подклинивать немного. Ну, в общем, так The получилось. mechanism is already loaded, but due to design errors, I have to rotate it myself. First, the loading containers are not properly secured. Сверху. They should be fixed closer to the center, so as not to take up much space. Because of the wrong location, I fixed fewer containers than I thought. But with plastic containers, it will not work any other way.
The upper sprocket is too small, it creates a big obstacle when climbing. Это I need a large star, but with a large star, I could not settle the drain's orb for water. Ну, хотя бы так, я просто не получилось, надо, конечно, все делать по-другому. Она вся клинит, вот наверху маленькая звездочка, через нее вообще, чтобы она перескочила, огромное усилие. Of course, this mechanism needs to involve designers to make accurate calculations, and all spare parts must be factory made. Не смогу поставить жертву. This is no longer in my power, it should be done by professionals with great capabilities. Как-то все продумывать и делать по-другому. Сейчас я попозже расскажу. Now I will tell you about the trick that can double the force. This is if we move the containers with the load to increase the При lever. работе она смещает. And when you increase the lever, the force to lift the load will increase. We will need to make a restrictive barrier around the mechanism, Вот. so that the loaded part with water is further away from the center. Ставит и смещает Thus, усилие. we will increase the lever and the load will increase. Например, у нас This is a diagram of cosmic planets, almost all of them with an offset center from the central planets. емкость с водой. Thus, they have a massage effect, and thanks to this, the luminary shines and everything continues to move. Ограничитель как бы со смещенной орбитой. Это вот как планета вот крутится со смещенной орбитой. Например, одна сторона, вот где пустая, она будет смещать дальше груз. Естественно, усилие на рычаг будет в разы увеличиваться. А когда она подходит, например, на слив, она будет возвращаться. Можно, в принципе, сделать, если вокруг этого колеса, когда она будет с грузами, со всеми делами, сделать еще вот как бы, чтобы она смещала усилие, как бы она смещает груз дальше, например, рычаг становится больше. По идее мы можем сделать прибавку к усилию. Ну, я думаю, процентов 50-60 точно можно сделать усилия больше. Ну, в общем, это, кто в теме, тот понял. Синхронизировать. Also, the transfer to the lifting of the makeup load must be done with one star. Вот эти емкости поднимаем. The large star should be 3 times smaller than the main wheel, Естественно. to synchronize the water loading. Усилие здесь, например, если Also, the star will serve as a small shoulder to increase the lifting force. там, например, увеличивается, допустим, в 3-4 раза. I tried to explain how it should work. А если увеличить процентов на 20, на If 30, anyone wants to make such a mechanism, I will be only too happy. усилие может достигать. I think this is the future energy of our planet. Представляете, вот это всё. I would love to make this mechanism myself. But I have a welding machine and a cutting machine from the tools, Запас and I энергии, do everything in the open air. рычаг и With such data, you can't create a serious mechanism. у которой If anyone has the opportunity to do it. чем требуется. So far, mathematics and physics are on our side. И еще если смещение, Good luck to everyone and bye. смещение, то